Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, nikitumai ya kwamba mzima na buheri wa afya na siku yako imekwendea sambamba bila tashwishi. Karibu sana kwenye kipindi cha Darubini ya Wiki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili hapa kwenye runinga ya Younib. Jina langu ni Hezron Asewe mpenzi mtazamaji, na karibu sana kwenye taarifa za Darubini ya Wiki. Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji. Rais William Ruto amesisitiza siku ya Ijumaa kwamba serikali ya Kenya Kwanza itaendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu licha ya mahakama ya rufaa kukataa kurefusha agizo la kuruhusu serikali kuendelea kukata ushuru wa ujenzi wa nyumba hizo. Kiongozi wa nchi alikihutubia katika eneo la Kiutine, kaunti ya Meru, alisisitiza kwamba ana uungwaji mkono kutoka kwa idadi kubwa ya raia, mradi anaousema unabuni nafasi za ajira. Sisi tumewaambia wale wako kotini, tunaheshimu mahakama na tutaenda kufanya appeal na tutatengeneza sheria ili mambo ya vijana wa Kenya, ajira ipatikane. Vijana mamilioni wanahangaika madukani vijijini kwa sababu wamemaliza shule lakini hakuna mpango ya vile watapata ajira. We have a deliberate plan on how to transform our nation, and no amount of court cases is going to derail our plan to change Kenya, because the plan and the transformation of Kenya has been delayed for many years by vested interest and corruption and people who do not have a plan on how to take Kenya forward. But since they have said they will have an expeditious hearing of the housing levy matter in the Court of Appeal, we want to ask the President of the Court of Appeal and the Chief Justice that expeditious hearing should be within 3 or 4 days maximum, so that you allow the government to continue with its housing program. Mpaka awe na sera yake ni nini? That's why sisi tuliwacha utawala chama kimoja. Wekea huu mradi wa housing wakati huu kwa sababu hatuna hizo fedha. Alikubali ama alikataa? Baba alimwambia ashukishe bei ya unga. Watu wa jamii ya Mulembe kama mimi tunaumia, hata longi siku hizi hazitutoshi. Kwa hiyo sisi tunakemea vikali ya kwamba hatutaruhusu pesa za serikali kutumiwa vibovu namna hiyo. Na akiendelea namna hiyo, sisi tutamjadili ndani ya bunge la Senate. Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, ni kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga amemsuta Rais William Ruto kwa kutema ndoto za waanzilishi wa taifa waliokusudia Wakenya wawe na maisha bora. Odinga aliyekuwa katika kaunti ya Kwale kuendeleza juhudi za kujizolea chama chake cha ODM umaarufu, amesema kuwa Ruto amewageuka Wakenya na kufanya maisha yao kuwa magumu zaidi, kwani sasa hawawezi kujimudu kiafya, kielimu, hata kuwa na bidhaa za msingi. Chama cha ODM pia kinalalamikia kuhusu kile wanachodai ni hatua ya serikali ya kulemaza vyama vya kisiasa kwa kuvinyima fedha. Tangu hao jamaa waingie kwenye hatamu ya utawala, si maisha imekuwa mbaya zaidi. Kila kitu imekuwa adimu kupatikana. Kwa sababu hiyo nasema jamaa hao afuati ile ndoto ya waanzilishi wa taifa letu ya kusema raha tupate na ustawi. Na wananchi wa Kenya wanalia kila pembe. Serikali imekuwa serikali ya ahadi. Ahadi baada ya ahadi. Sio ndege ilikuwa na yumba, lakini ilikuwa ni upepo tu ambaye ilitingisha mti mkuu. Mti bado iko. Bado nasimama imara. Bila ya kupigana hivi vita, tukahakikisha 2027 tunanyakua viti vyote, itakuwa ni bure ndugu zangu. Na Azimio nataka niseme iko na nguvu, tunangojea kupeleka serikali ya KK Kenya kwisha nyumbani 2027. Mimi kama mimi nataka kusimama mwaka wa 2027. Sijasema. Siku nyingine mimi nitaongea. Sio siku ya leo, sawa. Wale wanaojua ODM ilienda mahakamani, tukapewa shilingi bilioni 5
kufikia leo hatujaona hizo pesa. Deni la chama chenu cha ODM kwa serikali kuu zimefikia sasa shilingi bilioni 10. Nimeitisha mkutano kama katibu wa makatibu wote wa vyama ambavyo vina qualify. Ni chama kimoja tu kimekataa kuja huo mkutano. Mnajua chama gani? Wamekataa kuja huo mkutano wa makatibu ili tuweze kukashifu tendo la serikali kukata pesa ya vyama, kwa sababu wao wako serikalini, wamepata njia mbadala ya kupitisha fedha nyuma ya tent. Either ifutilie mbali huo hiyo sheria ya vyama, ama ibadilishe iseme kwamba marafiki wangu kama wale ambao nimewaintroduce wale wa Progressive International wanaweza kunipa mimi fedha kufanikisha shughuli za chama. Mpenzi mtazamaji, sasa tugeukia taarifa hizi za kusikitisha. Birita Waeni alinyongwa kisha akakatwakatwa kabla ya vipande vya mwili wake kutupwa. Mpasuaji wa serikali Johansen Odwor amefichua. Akizungumza siku ya Alhamisi baada ya kufanya upasuaji wake wa kichwa kilichopatikana kaunti ya Kiambu na kinachoaminika kuwa cha marehemu baada ya kutambuliwa hivyo na familia yake, Daktari Odwor alisema uchunguzi unaashiria kichwa cha marehemu kilikatwa kuanzia shingoni. The head had been chopped off on the neck at the level of C5 vertebra. There were bruising on the scalp, which to me looked like caused by a blunt object. And then upon looking at the neck structures, we also saw some fractures of bones, which are usually very important in homicide. So from all this, I can comfortably conclude that what caused the death of that young lady was strangulation, after which she was decapitated and the body dumped. The head is decomposed, and being decomposed, we have to be very sure and use scientific ways of knowing if indeed this head belonged to that of that lady. So there are samples we've taken which will undergo DNA just to match this head to the body which had been performed autopsy. Whether the suspect we can get DNA on his DNA on the body. Remember the last time I told you that what we did, we took some samples for DNA from the other body structures. That can help us very well. Na mpenzi mtazamaji, sasa wacha tuelekee mahakamani ambapo mhubiri mwenye utata Paul Mckenzie, Mkewe Rhoda Mumbua na wafuasi wake 93 wamekanusha mashtaka 238 waliofunguliwa siku ya Alhamisi katika mahakama ya Mombasa. Wakiwa mbele ya hakimu Alex Ituku, washtakiwa hao wamejitetea kuwa itikadi yao kali haijachangia vifo vya watu 499 huko Shakahola, kaunti ya Kilifi. Wakili wa Mckenzie Wycliffe Makasembo ametaka kesi hiyo isikilizwe haraka. Mlikusudia kinyume na sheria kumpiga TW anayejulikana kama pia AB. The prosecution shall also file and serve all authorities they intend to rely on in support of their application. The defense as well to file and serve any authorities they intend to rely on together with their response. The trial documents be supplied to the defense, and for avoidance of doubt, the prosecution to supply all documents they intend to rely on. That is by the next date, which shall be 15th of February 2024. Kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM Raila Odinga amekosoa hatua ya Rais William Ruto na Jaji Mkuu Martha Koome kukutana kwa mashauriano ya namna ya kumaliza jinamizi la ufisadi katika idara ya mahakama. Akihutubia wajumbe wa ODM mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi mnamo Jumatano, Bwana Odinga alisema ofisi ya Rais inaendelea kuziteka nyara asasi muhimu za serikali ambazo zinafaa kufanya kazi bila mwingiliano wa aina yoyote kwa mujibu wa sheria. The meeting between the judiciary and the executive, if it ever told what to take place, should not have taken place in a state house. It should have taken place in parliament, which would be in this case neutral. If indeed there is corruption in institutions of government, then yesterday was the proof that every Kenyan needed. Because if there is anything that looks like a bribe, it must be a bribe. How can you come out of negotiations with vehicles for yourself?
That is the biggest bribe we have seen from the executive to the judiciary. Wao hawana mamlaka ya kubadilisha bajeti. Tunasema ati tumeongeza pesa kwa judiciary. That is the work of parliament. It must be approved by parliament. Lakini kwa sababu bunge ni hanisi, yote itapitishwa katika bunge hii. Mambo imebaki chini ya wananchi peke yao. Na sisi tutasimama na wananchi. Wananchi, mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Sawa kabisa. Sasa sisi tuonyesha hii mwelekeo. And we are saying, kwa sasa Mkenya sisi wenyewe lazima tusimame kutetea mahakama zetu. We have given up on Martha Koome as a defender of the independence of the judiciary. Hawa walikuwa hawana nia ya kuendesha serikali. Walikuwa wanaendeleza tu porojo tu hovyo. Tutaangalia mahasla. Angalia mahasla. Wacheni na mambo ya dynasty. Hiyo lugha imeenda wapi sasa? Sio lugha imepotea sasa. Ilikuwa ni uongo mtupu tu. Na mnajua manifesto ya ODM, manifesto ya baba ya Azimio, baba tayari alikuwa anasema watoto watasoma free kuanzia nursery mpaka university. Uchumi wa manyumbani Tana River unashuka kwa kiwango cha 60%. El Nino ya juzi inamaanisha imepanda zaidi. Utafiti inasema imepanda, imeathiri household economy by almost 62-65%. 32% za nyumba zinaharibika kwa sababu ya hali ya uchumi ulivyo sasa hivi. Watu wanateta ndani ya majumba kwa sababu ya hali ya uchumi ilivyo. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko ya muda mfupi sana. Naomba usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na taarifa nyingi. Welcome to Koradini Catholic School, where academic excellence meets faith-filled education. At Koradini, we strive to cultivate young minds, nurture spirits, and build a foundation for a bright future. For the last decade, Koradini Catholic School has been a beacon of academic excellence and a community where students, parents, and tutors come together to create a supportive and enriching environment. From modern classrooms to advanced laboratories, our facilities are designed to foster academic excellence through our dedicated faculty and sports activities where learners develop social skills. Partner with us for a guaranteed wholesome journey of faith, knowledge, and a community that defines Koradini Catholic School. For more information, you can reach us via 0715-818-348 or 0726-921-061 or email us at schoolkoradini@gmail.com. Koradini Catholic School, formation and education. Na mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama runinga ya Younib. Tukisonga mbele na taarifa zetu ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake ina nia ya dhati ya kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kufadhili mpango ambao itabadilisha maisha ya Wakenya. Rais alisema hatua madhubuti zimechukuliwa ili kuwadhibiti wale wenye nia mbaya ya ufujaji wa fedha za umma.
Alisema utawala wake utafanya kila liwezekanalo kutokomeza rushwa. Rais aliyasema hayo siku ya Alhamisi katika siku ya kwanza ya ziara yake ya siku 3 ya maendeleo katika kaunti ya Meru. Mpango tuko nayo ya maendeleo ya Kenya. Tuko na mpango ya housing. Tuko na mpango ya digital jobs. Tuko na mpango ya masomo ama tuko na mpango ya afya. Tunahitaji vijana ambao watakuwa wamesomea taaluma mbalimbali. All of us must close ranks because corruption, incompetence and vested interests are a big threat to the Republic of Kenya. They are what has made this country not move forward. They have undermined every agenda to take our country forward, and they are so brazen. For our friends in the opposition, rather than create unnecessary controversy about where the meeting should have been, whether the meeting should have been, and all that, please, I want to implore you, bring your ideas if you believe that corruption is a menace in Kenya. Small proposal that I will be bringing to the table, that in the medium term to the long term, for this country to be able to address the question of corruption, we must institute a state capture commission that we will deal decisively with how people who hold offices in this country use their offices to capture the state and perpetuate corruption as a norm or as a way of life in public office, Your Excellency. Na mpenzi mtazamaji, naarifiwa kwamba taarifa zimeingia sasa hivi kutoka Tanzania, ambapo huko Tanzania watoto wa dekania ya jiji mashariki wakutana kwa adhimisho la misa takatifu ya kufunga mwaka. Na sasa wacha tungane na mwanahabari wetu Paul Panda ambaye yuko nchini Tanzania na ametuandalia taarifa hizo. Adhimisho hilo la misa takatifu lilifanyika katika dekania jiji mashariki, liliongozwa na Padri Benedict Kashe, paroko wa parokia ya Familia Takatifu Njiro, ambaye ni dekano wa dekania hiyo. Naye alikuwa na haya ya kusema. Hizi zinaitwa jumuiya ndogondogo za watoto au seli za watoto. Katika kuimarisha jumuiya ndogondogo za Kikristo, tunafikiria pia kuanza ndani ya jumuiya kuwa na jumuiya ndogondogo za watoto katika jimbo letu, kwamba watoto wanakutana pamoja nao vile vile wanasali katika utaratibu wa jumuiya, wanakuwa na uongozi wao, wanakuwa na utaratibu wao wa kusali kama inavyoonekana kwenye hiki kitabu. Ndani kuna utaratibu wa kila kitu, wanakuwa na michango yao na kila kitu kama ambavyo inaonekana humu. Kumbe basi tuna mpango huo, tunapoendelea kuzungumzia mwaka wa jumuiya ndogondogo, tunatamani jumuiya ziimarike, si tu za watu wazima, si tu za kina baba na kina mama, za kina kaka na kina dada, bali pia hata jumuiya za watoto pia zianze kuwa hai, ili basi na nyie pole pole katika uchanga wenu na udogo wenu muendelee kuwa wanajumuiya wazuri na hai. Naye Padri Dennis Ombeni, ambaye ni mlezi wa watoto Jimbo Kuu Katoliki Arusha, aliwaasa watoto kuwatii wazazi pamoja na walezi wao na kuwashukuru wazazi kwa kuwaruhusu watoto kuhudhuria adhimisho la misa takatifu. Ujumbe kwa mwaka huu kuhusiana na ulinzi na usalama wa watoto: wekeza kuzuia ukatili wa watoto. Hebu sema, wekeza kuzuia ukatili wa watoto. Kataa ukatili, sema kataa ukatili, mimi ni shujaa. Tena kataa ukatili, mimi ni shujaa. Mimi kwa majina naitwa Sister Elizabeth Kulaya. Nina furaha kubwa sana kwa ajili ya umoja wa vyama vya kitume katika jimbo letu kuu Katoliki Arusha. Kwa siku ya leo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha tena katika parokia yetu hii ya Mtakatifu Ambrosi Kibuka, Sinoni, Mlimani, katika dekania ya jiji mashariki. Tumekutana watoto wa dekania ya jiji mashariki ambamo zimo parokia 11. Zaidi sana tunapenda kuhamasisha wazazi wazidi kuwatoa watoto wao wanapofikia umri wa miaka 3, wawaandikishe shirika la utoto mtakatifu,
kwani wanapokuwa shirika la Utoto Mtakatifu huku wanajifunza sala, vipaji mbalimbali, kuimba, kucheza na wanajifunza pia vitu vingi. Wanafundishwa pia msingi bora wa kiimani. Nikiripotia Darubini ya Wiki kutoka hapa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, Tanzania, mimi ni Paul Panda, Younib TV. Na mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tudunde viwanjani. Jina langu ni Elias Muchina. Hata kabla ya mkondo wa 16 wa kombe la taifa bingwa Afrika mwaka 2024 kuanza, wakufunzi 6 tayari wamepoteza kazi. Ni tukio la kushangaza, hali hii ikilinganishwa na makala mengine ambapo makocha hususan huondoka baada ya kukamilika kwa kinyang'anyiro. Makocha kutakiwa kufana katika michuano hii ni ishara kuwa hali ya mchezo wa mpira wa miguu Afrika iko katika hatua za kustawi. Baadhi ya makocha ni kama Chris Hezron, kocha wa Ghana. Chris Hezron, raia wa Uingereza, alitumuliwa baada ya Black Stars kuonyeshwa mlango katika makala mawili mtawalia AFCON mwaka 2021 na 23 awamu ya makundi. Mwingine aliyetimuliwa ni domo la kocha Amruche Lamponza. Shirikisho la kabumbu Tanzania ilimuadhibu Adel Amruche, raia wa Algeria, baada ya kupigwa marufuku mechi 8 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1.6 na shirika la kandanda Afrika. Kwingineko ni kwamba pia kocha wa Cote d'Ivoire Mfaransa Jean-Louis Gasset alichumuliwa Januari mwaka 2024 mwaka huu baada ya shinikizo kutoka kwa mashabiki na viongozi. Ilikuwa siku 2 baada ya wenyeji kuibishwa na Equatorial Guinea mabao 4-0. Meneja wa Tunisia Jalal Kadri alifutwa kazi baada ya timu yake kumaliza wa mwisho katika kundi E. Kocha wa Gambia Tom Santefe, raia wa Ubelgiji, alijiuzulu baada ya kushindwa kuingiza kikosi hicho hatua ya 16 bora makala ya AFCON mwaka huu. Na mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila nakutakia kila laheri katika wiki hii. Pia nakutakia usiku mwanana. Kumbuka kuwasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii Younib Media TV, Facebook na YouTube, Younib_TV, TikTok na Instagram. Pia namba yetu ya mawasiliano ni 0719144144. Jina langu ni Elias Muchina. Na mpenzi mtazamaji, na taarifa hizo za spoti zinakamilisha Darubini ya Wiki kwa leo. Asante sana kwa kutazama na asante sana kwa wote waliofanikisha matangazo ya leo. Sina la ziada ila kukunja virago vyangu na kuondoka. Tukutane tena wiki ijayo kwa taarifa zingine za Darubini ya Wiki. Jina langu ni Hezron Asewe. Kuwa na usiku mwanana. Bro.